Hi, I'm Pastor Jerry. And I'm Pastor Chin. Welcome to the Malaysian Gathering Journey. October 14th to 16th this year. Well, this Malaysian gathering, we would like to just begin to help the Malaysian churches to be gathered together as one family. And we trust that this will be a process that will begin the journey as we continue on to discover what God has in store for Malaysia. When we meet, it's like a family. There isn't any agenda, and we're just waiting for God, worshiping Him, trying to listen to what God wants, and just be in the presence of God. My name is David Demian. I'm come from Vancouver, Canada. I'm part of a team that walks together to seek the Lord on behalf of the nations. We walked in Canada, we walked among the Chinese, and now we're coming with Malaysia to walk with the leadership. The heart of it is to come alongside the leadership of Malaysia and begin to seek the Lord on behalf of the nation. And our desire is to help all of us in this family of God to begin to journey together and to usher in the way for us in the Christian family to know what God is doing in Malaysia. We are aware that God is preparing the bride for Jesus, His Son, to come, and we are part of that bride. And being prepared means getting ourselves ready for Jesus to come, and we are really excited about this. Come and as together and offer ourselves to the Lord and say, Lord, here we are. Use us to do what you want to do. 所以我们来到这里，我们把我们一起呈现给神，说主啊，我们在这里，你用我们，使用你，做成你要做的事。Kita datang bersama untuk mempersembahkan hidup kita dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya dan guna pakailah kehidupan saya. And then the whole prophetic song which says, open the ancient gate. Opening the ancient gate. That was the first night. And then in subsequent night, it builds up to the opening of the 14 gates in the 14th state. That to me was so prophetic, and I believe God has done something amazing. Their spirit in oneness with the body and take the rightful place. 而是在灵里释放他们，站在他们对的位置上。 Tetapi melepaskan roh mereka untuk bersatu dengan tubuh Kristus dan mengambil tempat kedudukan mereka. And the moment this happens, 当一旦这个 dan 时 pada 刻 saat 发生， perkara ini the berlaku, enemy knows 那仇敌就知道， that the ancient gatekeepers are taking the rightful place. 就那永久门户的看门者，如今站在他们的位置上。 musuh akan menyadari bahwa penjaga pintu yang berabad-abad ini telah mengambil tempat mereka. And once this happens, the enemy knows that the hour has come. 一旦这个发生的时候，仇敌就知道时候已经 Bila 到了。 perkara ini berlaku, maka musuh akan tahu bahwa saatnya sudah tiba. We are one family， 我们是一家人。We are one family。
feeling I got just now Perasaan yang ku dapat tadi 刚才我的感觉是 was like a big family sitting around in the living room or in the family room. satu keluarga yang ada di dalam bilik rumah 好像一家人在客厅里面坐这样子。 After being apart for a long time, coming together. sudah lama sudah tercerai-berai sekarang sudah kumpul sama-sama 很久没见面，我们都聚集在一起。 And greater things are yet to come. kerana perkara yang lebih dahsyat akan datang di depan kita 好戏在后头。 What happens in this nation will affect all of Asia. apa yang berlaku pada bangsa ini akan mempengaruhi bangsa-bangsa ataupun kerajaan-kerajaan di Asia 马来西亚的事会影响到整个亚洲， And all of the Middle East. dan juga di Timur Tengah 整个中东。 And that's why there is a great contention for the soul of this nation. itu sebabnya sangat-sangat penting untuk jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini negara ini 故此有许多的权势为着我们的这些百姓而征战。 This nation belongs to Jesus. dan bangsa ini adalah milik Yesus 这个国家属于耶稣的。 Yes. 伟大的日子要来临，要来临，有大的日子要来临，要来临，有大的日子要来临，要来临。Sing啊，耶路亚，干哒哒，干哒哒。Sing啊，耶路亚，干哒哒，干哒哒。Sing啊，耶路亚，干哒哒。Rejoice, Malaysia, rejoice, Malaysia, rejoice, Malaysia, for your time has come, and the King is here. Your King is here. Ya Aba, ya Bapa Tuhan, kami datang di dalam satu kesatuan ya Aba, di mana kami percaya mata-Mu Tuhan tertuju kepada 14 pintu gerbang. Dan kami mendeklarasikan, kami mengatakan, setiap pintu di 14 negeri, dari Sabah sampai ke Sarawak, dari Perlis sampai ke Johor, perintah daripada Singa Yehuda, kekuatan ilahi Tuhan Allah Maha Kuasa, kerajaan yang turun tinggal dalam hidup kami, tubuh Kristus, Roh Kudus yang mengangkat Yesus keluar daripada kubur, dengan nafas Roh Kudus kami katakan, hai pintu yang berabad-abad, dari Sabah sampai Sarawak, dari Perlis sampai ke Johor, hai pintu yang berabad-abad, dengar. 属乎我们的主耶稣基督。 What the Lord did was to allow us to commit ourselves, to yield ourselves to Him. And I believe this is the 14th state, yielding themselves before God as a living sacrifice to ensure that the ancient gates will no longer be shut, but God will visit us. And that is the way He has prepared for Malaysia. The King of Glory is coming, is coming. 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 The King of Glory is coming, is coming.
我以基督荣耀君王，荣耀君王来到这里，来到这里，要进入荣耀，进入荣耀。 Ya Bapa, terima kasih pada hari ini. Bapa, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Bapa, hari ini adalah hari pembebasan untuk kami orang asli di Semenanjung Malaysia. Bangkitkanlah ya Tuhan, bangkitkanlah ya Bapa. Kami terpujian nama-Mu ya Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Hey, 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 hey. When I shout, I saw full of angels around this hall, man. Even outside the door, inside the stage, behind the stage, everywhere, every inch beside you all. Langkahkanlah pujian, ku tinggikan nama-Mu, Engkau kemuliaan ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu, You are great. Engkau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Children can stay for such a long time in the presence of God, and really amazing. And they've led us into time of worship and at the same time of prayer and intercession. That was really great, amazing. But I can say this is the first time my spirit went into a level that I have never gone before with the children, because I discovered this is not a training of children. This is the sovereign act of God. There is a new day, your kingdom in this land. There is a new day, there is a new day in this land. Malaysia. Kami isytiharkan setiap negeri, We declare that every state, terbuka pintu, the door is open. 在每一个州门被打开了， pintu dari Sabah terbuka, The gate of Sabah is open. 沙巴省的门已经被打开了， pintu Sarawak terbuka, The door of Sarawak is open. 沙劳越省的门已经打开了。 Pintu Semenanjung dari Perlis ke Johor terbuka bagi The door Raja of Semenanjung from Kemenangan. Perlis to Johor is open. As the people group representing, Lord, the orang asli, Lord, we yield our life unto you tonight, Lord. Kami juga yang mewakili orang asli di Malaysia mau menyerahkan kehidupan kami sebagai korban yang hidup kepada Engkau. 主啊，今天晚上 Orang Asli 西马的原住民今天晚上也跪在你的面前，将自己献上，当作活祭。 And here we are, Lord. Dan di sini kami ya Tuhan. 主啊，我们如今在这里。 Dia tak mampu memuaskan. Yesus kau air kehidupan. Hadiratmu surgaku. Hadiratmu ya Tuhan. Hadiratmu surgaku.
untuk mengambil mahkota kamu 摘下 dari 你的 kepala. 冠冕。 Even now, knelt with me together. Dan bersama saya sujud. 现在与我一同下跪。 Yesus sudah menang untuk tanah Malaysia, amin. Yesus sudah menang untuk tanah Malaysia. Jesus has won already over Malaysia. Dia sudah menjadi Raja dan Tuhan di atas tanah kita. He has become King and Lord over this land. Kita lebih daripada pemenang.